Et sinon, là, ils disent quoi sur le certificat de préparation mécanique pour les plaques de protection là? En acier, ils disent 2,5 mm. En épaisseur de 5? Ouais. Et pour Ouais. l'alu, c'est combien? C'est 5 mm. Ouais. Et ils disent quelque chose sur le carton, non? Non, ils disent rien. Donc on fait ce qu'on veut, quoi. En plus, ça sera éco-responsable. Puis ça serait plus léger surtout. Ouais. Moi, je pense. Allez, on part là-dessus? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. I know I should hang up, but I don't have a choice.